Приветствую, друзья! Давненько мы с вами не проходили полный, расширенный пробный тест, как указано на экране знаменитого сайта Duolingo English Test. Я с удовольствием его попробую пройти. Попробую, в смысле, пройти-то его у меня получится. Причем, скорее всего, довольно нормально. А вот технически это организовать не так уж просто, потому что хитрый тест Duolingo, его алгоритм прекрасно видит программа, что я пытаюсь занять камеру и микрофон другим приложением, в данном случае моей записывающей экран программой. Вот, и все, и он не хочет. Когда-то я умудрился таки извернуться и обойти это. Я попробую это сделать сейчас. Если получится, слава богу, мы с вами пройдем целый часик почти этот тест. Вот, если не получится, то пока я не буду его проходить, пока не найду способ, как обдурить, значит, алгоритм Duolingo, чтобы использовать хотя бы микрофон. Камеру однозначно я выключу, друзья, потому что вам смотреть на меня, на мои бегающие по экрану глаза, ну, в принципе, это, конечно, очень мило, но не особо перспективно и прогрессивно. А вот слышать меня, естественно, надо, потому что я буду комментировать, умничать, даже волноваться в какой-то степени. Вот. Да, кстати, важная такая поправочка. Если у нас получится это сделать, то я получу немножко ниже диапазон, чем я получил бы, если бы проходил этот тест сам в уединении души и сердца. Вы понимаете, потому что я постоянно переключаюсь с русского на английский, что-то комментирую, бормочу, отвлекаюсь и так далее и тому подобное. Естественно, это мешает, реально мешает. Вот, так что это такое себе отмазочку. И если я сделаю какую-то глупую ошибочку и не рассмотрю какое-то очевидное слово, напишите, пожалуйста, в комментариях, без излишнего сарказма, что же это за слово. Ибо никто не совершенен, и даже на старушку находится прорушка, друзья. Окей, поехали, дай бог, если получится. Сейчас я тут поколдую, и тогда мы включимся. Значит, да, Дмитрий еще не дофилософствовал, да. Чтобы получить пользу из этого видео, не просто смотрите, знаете, как в полудремоте, хотя это тоже хорошо. Пытайтесь пройти эти задания как быстрее меня, понимаете? То есть, если вы видите reading complete, какой-то текст, естественно, глазками пытайтесь, а тут же вот это, пока я там что-то комментирую, пока я бормочу. То же самое listen and type, то же самое все остальные задания. Writing тоже, что бы я написал, пусть у вас колоколом в голове звучит так, что я тут как начну. Но даже если вы просто с чайком, с кофейком и с другими там beverages, напиточками посмотрите это видео полное, поверьте мне, оно вам сделает только лучше. Ну что, друзья, поехали, дай бог. Так, друзья, я надеюсь, что оно включилось. Is this real English words side? Окей, я тут запаздываю немножко, потому что exact, да, потому что пока настраиваю spotlight, да. Так, vicious, злобный, да. Я надеюсь, что слышно хотя бы меня. Плюс, no. Пока я пытался обдурить Duolingo программу, прошли несколько вопросиков, ничего. Whole, целый, целостный, да. Preveneration, no. Моя задача здесь не получить высоченный балл, а вместе с вами waste. Там мусор или тратить что-то впустую, да. Continually, вроде бы, да. Наша с вами задача пройти given, no. Полный пробный тест, чтобы я вам помог. Track. Есть слово track, это ходить пешком в горах там и так далее. No. Если вы увидите у меня ошибочку, пишем сразу в комментариях, это прикольно. Hard day, no. Так вот, наша с вами задача поработать на даче. Motical, no. Reputation, репутация, конечно. Наша задача, чтобы вы напитались духом Duolingo. Vaccinate, вакцинировать, конечно. Видите, как быстро. Так, одно из самых, если не самое напрягательно страшное задание, это fill in the blanks. У меня сегодня голова уже немножко устала, поэтому я могу реально наделать тут ошибочек, друзья. Ну что ж, зато вам будет веселее, что я, значит, такой же, как и вы. I need to sketch portrait of someone for art class. Наверное, sketch. Окей. Continue. Так, если мы увеличим, попробуем. In the comments, share the best websites you found as you explore the world of online shopping. Explore. Типа исследуешь в таком духе. Я думаю, что explore, глагольчик explore. Okay. For the convenience of meeting the deadline, he wrote a simple conclusion rather than an elaborate one. Я думаю, это mere.
чистого удобства он написал простой вывод, а не полный это самое. Я пытаюсь увеличить, чтобы вам было хорошо видно, но оно немножко смещается. Если что, мы уменьшим. Так. Can you ask if that room is available 100% to use for our meeting next Thursday? No, available. Доступно, конечно. Available. Да, прилагательное available, ничего такого. Так, кликаем continue. Если не кликаем, оно само переключает. With all the resources out there, learning a new language has never been easier. Out there, ну, конечно, это чепуха. Out there. Так как 3 буковки всего, то выбор у нас тут не огромный, поэтому я не успеваю комментировать все грамматические, вы понимаете, семантические нюансы. Мы с вами так шалим. I forgot to bring my... And now my face is burning under the blazing sun. Наверное, hat. Мне что-то не очень нравится. Подожди, to bring my hat. Ну да, я забыл шляпу принести, эту кепку. И что-то они мне уж сильно простенькие какие-то вопросики задают. Это мне не нравится. Early civilizations made metal coins from bronze, наверное, which established an early form of economic system. Делали из бронзы. Да, окей. Монетки из бронзы, окей. Если что, вы можете остановить видео, приостановить, спокойно почитать, да, потому что мне уж слишком тяжело и на русском тут критивно. The toy is full of all sorts of games and puzzles. А вот тут я, наверное, ошибусь, друзья, меня заглючило. Игрушечное что-то, ну, the toy, вот. Champ. Iron child. Ну, давайте напишем child. От фонаря, от балды пишу, вряд ли это самое, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. The coach discussed the parameters and guidelines within which the team has to operate. Наверное, параметры, да, parameters. Yeah. Coach, там, тренер обсудил параметры и всякие важные пункты, по которым команде надо работать. Окей. Окей. Mixed language skills. Как они называют? Смешанные языковые навыки. Сейчас у нас пойдет тут, друзья, все подряд. И reading complete. Посмотрим, будут ли включены сюда те 2 новых задания, которые с 1 июля. Это очень интересно будет. Очень интересно. She stood still with her hair flying in the wind. Okay, she stood still with her hair flying in the wind. Окей. Ну, давайте послушаем еще раз. She stood still with her hair flying in the wind. В принципе, можно здесь комочку поставить, можно не ставить, смотря кто как. Ну, давайте еще раз послушаем. She stood still with her hair flying in the wind. Да, нормально все. Так, она стояла спокойно, а ее волосы развивались на ветру. Я думаю, no comments, да, друзья, ничего тут такого, уж такого супер-пупер пока нету. Идем дальше. Так, record yourself saying the statement below. Ага, это еще старый формат, видите, который с 1 июля, вот это задание уберется. Окей. Но мне нужно красиво прочитать. Вот тут solutions немножко не влазит, я не так чуть-чуть включил. Это запись экрана, это, конечно, проблемка будет. Ну ладно. They must be able to analyze complex problems. It's not just performance that's important, but also appearance. Окей, я там продуплил. I'm sorry. It's not just performance that's important. Так, еще там дальше, друзья. В общем, я не успел прочитать. Я думал, это время только на подготовку. У меня потом запись можно record. Да, оно вот так вот. Ну, вы понимаете, я прочитать вслух могу. Это no problem. It's not just performance that's important, but also appearance. Okay. But also appearance. Не только, как сказать, как вы выполняете действия важно, а также ваша внешность. Appearance is not just performance. That's вот эти апострофики, конечно, могут там напрягать. It's not just performance that's important, but also appearance. Okay. О, так, влезло, слава богу, хоть как-то. Okay. Environmental protection.
Я, свои вот эти методики, которые я вам в видео советую, здесь я не буду молчать, буду так по ходу дела как черепашка, потому что если я буду сначала просматривать молча, потом молча, я хочу, чтобы вам была польза, поэтому вот так будем методом черепашки по ходу дела все делать. Environmental protection is the stewardship and conservation of natural resources in support of long-term ecological health. Constructive management practices, да, constructive management practices and are, видите, я тут, потому что vital to, они есть у нас очень важны для, так что, скорее всего, здесь, конечно, are vital to maintain or enhance, или улучшить the economic value, наверное, экономическую ценность of these resources, health или their resources. Так, подождите, давайте пока поставим these resources, то что-то я не понял, чьи там ресурсы, ну ладно. Effective management, опять management, is also, понятно, эффективно также, to safeguard environmental quality, the main, здесь, наверное, цели, goals, the three, наверное, main goals of environmental protection are to sustain productive ecosystems, тут, наверное, комочка должна быть. Да-да-да. Они лоханулись тоже. Conserve biodiversity, and provide, конечно же, обеспечить air and water quality, качество обеспечить водички и фа-фа-фа. Так, у нас еще 40 секунд, друзья. Подождите, какие ресурсы, да? Environmental protection is this. Constructive management practices are vital to maintain or enhance the economic value of these resources. Этих ресурсов. Каких ресурсов? Natural resources. Наверное, these или those. Я вам так скажу, если these или those у нас ошибочка в таком контексте, ничего страшного. Это есть das ist einen großen чепуха. Даже не парьтесь об этом. Идем дальше. Окей, тут уже меня не проведешь. Так, я просматриваю. Нажимаем record, тут вам не видно. Nutrients carried by floods fertilize the soil, providing essential elements for plants to grow. Я не сильно громко. Не, это же не комментирую. Я не сильно громко. They received praise for their good behavior. Okay. They received praise. Я тут удерживаю в голове все, поэтому мне не надо делить на части. For their good behavior. Да ёпарасоте. Американцы, вы знаете, любят буковку U выкидывать. То есть, если вы напишите behavior, все нормально. They received praise for their good behavior. They received praise for their good behavior. Зачем он сказал they received praise? Надо they received praise. То есть, это неграмотно прочитано. They received praise for their good behavior. Потому что их робот-алгоритм заржавел. Ладно, идем дальше, друзья. Тут нечего особо комментировать. Так, тут не влазит у нас контекст слова, ничего страшного. Так, просматриваем. Окей, читаем. Authentic learning is an approach that emphasizes the application of knowledge and skills in real-world contexts. Okay. I felt very sorry that I put them to so much trouble. I felt very sorry that I put them to so, такого much trouble. Мне было так невдобно, что я их так сильно подвел под монастырь. Так, слушаем, что-то может тут у меня какие-то эти. I felt very sorry that I put them to so much trouble. I put them или I put them, еще раз. I felt very sorry that I put them to so much trouble. Окей, даже если там тут могло бы быть теоретически I did, past perfect, но что-то я, ладно.
Пойдет. Okay. Uninformed jury members preferred. Okay. In jury selection, lawyers are now beginning to favor individuals who are uninformed about the topic of the case. Это про судьи, жюри, заседания. The law is that individuals who come, эти люди, которые who come in with experience in a topic will also, логика тут. The logic is that, логика в том, что люди, которые придут с опытом на тему, также will also have, также будут иметь сильные мнения, opinions. This prior, наверное, knowledge, это предыдущее как бы знание. Effect, скорее всего, supposedly, типа предположительно, affects their, их способность to be impartial. Impartial это таким беспристрастным. People who are uninformed by contrast will apparently come in with more flexible viewpoints. Okay. Это про судебное заседание, что члены жюри в данном случае автор утверждает, что лучше, чтобы они не были опытными в определенных темах юрисдикции, чтобы... I'm sorry, друзья. Не experience, хорошо заметил. Expertise, видите, вот можно не заметить. Я спешил, так как experience нам не годится, expertise. Как бы экспертиза, они будут экспертами. The logic is that individuals who come in with expertise in a topic will also have strong opinions. This prior knowledge supposedly affects their ability to be impartial. Окей. Если что-то вы хотите перевести и так далее, остановите видео, и чтобы мы не сидели долго тут, потому что и так у нас еще целая минута тут есть, по идее. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. Okay, the company prioritized the use of recycled material during the manufacturing process. Что-то в таком духе, сейчас, если что, поправим. Это же еще нам с вами предстоит печатать. Эссе, сколько работы. Так, слушаем. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. Да, materials during the manufacturing process. Ничего тут такого, просто крупненькое. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. Okay. Так. Окей, записываем. I've been working on my application and trying to make it as strong as possible. Так, что-то они мне полегче дают, наверное. You are a school teacher, aren't you? И тут тоже, господи, что такие... такие простенькие, что мне понравилось. Ну, на настоящем тесте, я так шучу, я всегда ученикам, не обращайте на это внимания. Если чуть-чуть что-то, это еще не означает, что прямо вот, ну, прямо у вас капец-капец. Я ведь правильно написал, я уверен, предыдущий. You are a school teacher, aren't you? Are you? Okay. You are a school teacher, aren't you? Угу. Это все у нас нормально. Ты ведь школьный учитель, не так ли? Да так ли, так ли? Угу. Окей, почитаем побыстрее. Modern methods of construction offer benefits, such as increased strength and durability. Okay. Despite graduating years ago, he still has access to his university email account. Despite graduating years ago, he still has access to his email, допустим, аккаунт. Сейчас посмотрим. Так, проверяем, ну как, шлифуем. Despite graduating years ago, he still has access to his university email account. University, yeah. To his university email account. Despite graduating years ago, he still has access to his university email account. Okay.
Я думаю, друзья, у вас может быть эхо, прошу меня простить, так как вы слышите из моих колонок и одновременно звук именно из компьютера. Ну что сделаешь, это невозможно изменить. О, какой крупненький. Так, chat app faces rocky road to add revenue. Oh my god. Так, ну, по крайней мере, что-то тут будет про рекламу и про бизнес. Roughly 3 years after the photo sharing app Big Chat emerged as a significant player in the world of online messaging, the app is finally generating revenue. Revenue, доход. Типа, окей. But don't expect to so many. Так, big advertisers spend big. But don't вот это, ну, давайте пока напишем expect. Ну, что-то мне это не нравится, потому что после expect to не to. Я понял, не so, а see, да. Но не ожидайте увидеть, but don't expect to see many big advertisers spending, что они будут тратить big money and anytime soon, в скором времени. Okay. That's because, это потому что the street ads, which the ads, наверное, рекламки. И вот это зачем они ставят тут тире, чтобы нас с вами сбить с толку. Which are, которые как бы предназначены для intended to appear only, только in the app. Так. Это что за бред? Of users who. Ну, допустим. Да, в приложениях тех юзеров, who unwittingly turn them on, включает их неосознанно, are, наверное, difficult for, вот это, the difficult for brand making executives to measure, да, только что-то мне вот это вот, the, это не the, друзья, потому что тут не to, да, слишком они трудны для этих экзекутивов, чтобы их замерить. Эффективность рекламок, на которые люди нажимают бессознательно типа. While it has shown some success with small native advertising units aimed at brands overall the company. Короче, в общем, revenue это такой денежный поток, выручка, доход. Вот, что какое-то приложение начало наконец приносить доход, но типа не ожидайте, что большие компании сразу тут будут сейчас вам тратить кучу денег и так далее, потому что ля-ля-ля-ля. Окей. Если вам интересно, остановите видео, проанализируйте конструкции и слова. Может, я где-то ошибку допустил, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно такое соревнование устроить, кто у меня больше ошибок найдет. Their first day at work was successful. The first day, наверное, at work was successful. Окей, давайте еще раз. Their first day at work was successful. Это он специально съел. Their first day at work was successful. Successful. Окей. Я думаю, ничего тут такого. Ничего тут такого. Их первый день на работе был успешным. Окей. Так, да сколько же тебе можно уже читать? Так. During a redox reaction, some atoms gain electrons while others lose electrons. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. I expected green, я думаю, lawns, лужайки она ожидала. And quiet streets in the suburbs, на окраинах. Окей, шлифуем. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. Видите, я спокойно увидел, но у меня тут все проверил, теперь я спокойно исправляю. А не сразу бегу исправлять, игнорируя хвост. Потому что пока вы тут будете исправлять, вы можете важно не расслышать. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. Я ожидала зеленые лужайки и тихенькие улочки на окраинах. Молодец. Окей, наконец-то. Так. Interactive reading. Вы помните, у нас сейчас будет multiple choice, главная идея текста, название для текста, выбрать заглавие. Сейчас посмотрим, дай бог, чтобы оно влезло, потому что надо было мне правее чуть-чуть сделать запись экрана, но ничего. Да, друзья, тут, ну, конечно, я, наверное, сейчас уменьшу его. Попытаюсь.
на телефоне, на мобильном это, наверное, смотреть нереально, но только на экране. Окей. Наш пассаж. Читаем. Throughout our lives, we constantly and grow, adapting our behaviors as we new experiences and ideas. Okay, we constantly что-то делаем и растем. Learn, okay, listen, follow, argue, avoid. Learn, учимся и растем. Adapting ourselves as we что-то новые опыты получаем, там, я не знаю. Encounter, replace, ponder, produce, replace, inspect. Наверное, encounter. Хотя ponder тоже размышлять над опытами, идеями. Но inspect, replace нет, produce, new experiences. Короче, друзья, я поставлю encounter, ну, встречаемся с новыми опытами и идеями, да, но мы же их производим. Да ладно, не будем париться пока. Nurture includes the experiences and ideas that influence who we are, and the power of nurture, типа воспитания, shaping our actions and cannot be ignored. And the power of nurture in shaping our actions and что-то там cannot be ignored, maybe choices, да? Или paths, или choices, ну, и plans. Ну, друзья, тут мне не очень нравятся такие тексты, потому что, ну, слишком расплывчато. Но дело тут не в английском, а в том, что through our mindset and attitude, пишите в комментариях, если вы другой вопросик, другой ответик вы считаете. Through our mindset and attitude, we can actively seek personal growth, allowing ourselves to be influenced by our surroundings, the people we, and the values we adopt. Люди, с которыми мы томит, конечно, с которыми мы встречаемся, and the values we adopt. Our capacity to evolve underlines the essential role of nurture in dictating our actions, far more than any genetic factors could determine. Any какие-то genetic factors, external, internal, acquired, innate. Тут у нас с вами или innate, врожденные genetic factors, или internal, внутренние. Ну, давайте возьмем innate. Это такой прирожденный, как бы урожденный. Ладно. Parallel lives of identical twins, okay, at birth. Близнецов, которые при рождении, что там, одинаковые. Divided, separated, bound, connected, detached. Наверное, separated, потому что detached нет. Отделенных, divided, разделенных, связанных, соединенных, наверное, separated. Что разделяли близнецов at birth, showcase how environmental factors shape unique life trajectories, конечно. Despite, the same genetic makeup, despite, наверное, sharing или having, sharing, concealing, altering, preserving, maintaining, или sharing, или maintaining. Тут, кстати, тоже вот, ну, издевательство. Ладно, давайте. Despite sharing the same genetic makeup, these individuals often exhibit varying behavior, characteristics, and preferences, proving the pivotal role of nurture in the of our behavioral patterns. Роль воспитания в чем-то там, in the development, наверное, advancement, understanding, так. Ключевую роль обеспечивая в развитии или понимании. Да бог его знает. Давайте поставим развитие. Вот ведь напридумывают, да? Окей. Это наши с вами тут такой вариантусы такие, да? Хорошо. Значит, нажимаем продолжить. Я тут водички попиваю, потому что горло пересыхает, столько разговаривать. Угу. Так, ну не будем сейчас проверять, где там что точно, если вы можете остановить видео, если не буду это перечитывать, эту бабу-галамагу. Давайте так. Select the best sentence to complete the passage. Окей. А где он complete? Ага. Вот мы с вами дочитали до сюда. Это у нас вступление до этого места. Теперь, however, однако, it is vital to recognize that cultural factors can greatly modify and shape these universal behaviors, highlighting the significance of shared human experiences in nurturing our understanding one another by consciously embracing the power. Короче, водичка льется дальше. Нам надо найти, чем соединить эту водичку, эту и эту. Однако, вы понимаете, раз у нас тут однако, эта штучка будет немножко противоречить вот этой штучке. Хорошо. Nevertheless. А что nevertheless? Despite sharing. Так, да? Nevertheless. Вам тут чуть-чуть не видно, друзья, но, наверное, не буду я. Или давайте уменьшу, просто как вы это все рассмотрите. И я тоже. Nevertheless, providing a nurturing environment makes a far greater difference than a child's genetic makeup, which this study has demonstrated.
Стадия. У нас тут не было стадий, поэтому это мы не возьмем, скорее всего. Так, however, acknowledging the potential for change through these experiences underscores the importance of supportive environment. Вряд ли. Of course, some might argue that universally present behaviors in all human societies point toward innate genetic influences on human behavior. Хорошо, вот это может быть. Конечно, типа мы должны признать важность генетических штучек, да? Однако, важно распознавать как культурные факторы. Ну давайте, у нас еще две. Indeed, these individuals often report... Так, а у нас тут individuals и this, и тут опять this. Хорошо. These individuals often report a greater degree of satisfaction in their relationship with their families compared to their peers. Ой, это что-то мне не нравится. Это потому что, причем тут families, причем тут peers, тут перед этим у нас не было. Так. An expert in child psychology can attest to many cases in which a child's environment has supported or sabotaged their academic success. Нет, 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 тут про школу, нет, нет. Ладно, давайте вот это оставим. Сейчас посмотрим, правильно или нет. Или вот это, но мне вот это больше нравится. Так. И дальше. А то у нас мало времечка. Так. Да, of course, правильно, правильно. Так. Highlight text in the passage to answer the question of what is demonstrated by the parallel lives of identical twins. Separated. Что демонстрируется разделением близнецов при рождении? Где у нас там эти близнецы? Да, вон. Showcase how. Вот оно. Вот оно что демонстрирует. Так, и у меня нет времени тут. Это самое еще один. What do identical twins share? Так, что они share? Так, где эти близнецы? О боже. What do identical twins share? Где ты тут? А, вот, the same genetic makeup. Иди сюда. Так, idea. Ну, сейчас мы, я думаю, справимся, хотя... Так, nature is the most significant factor in change. Нет, потому что это противоречит. У нас тут в основном про nurture. Nurture rather than nature has greatest power to change. Вот, может быть. Так, identical twins separated. Это не главная идея, потому что причем тут близнецы. Это пример cultural factors. No. No. Так, вот это, друзья. И у нас остается еще на заглавие select the best title. Так, no. Ну ладно, вот это. Потому что... Нечего возьмется. Окей. Я думаю, мы справились более-менее нормуль. Так, interactive listening. О, там, где сеньоры, профессоры сейчас будут нам морочить голову. С 1 июля формат изменится, как вы прекрасно понимаете. Я видео об этом уже снял, но пока что... Так, давайте вот так вот. You are an urban study student who is nearing the end of their undergraduate studies. Хорошо. Мы урбанский студент, то есть учим городу там строение, всякое такое. Приближаемся к концу своих бакалаврата. You are trying to decide if you should apply for a job, или работку нам искать, или идти на докторишку. You ask a professor for their opinion. Хорошо. Ну, конечно, вы вслух так читать не будете, но так как мы сейчас с вами. Pick the best option to start the course. Мы начинаем. Так, professor. Мы же обращаемся к профессору. Поэтому, professor, I hope you're doing well. Может быть, может быть. Я не успеваю все, друзья, это потому... Вот это. Профессор, я надеюсь, что у вас все хорошо. Слушаем. Так, может быть, эхо. Hi, I'm doing well, thanks. What can I do for you? Так, водки найду for you. Так, может, 99%. Это вообще и counting, no. Вот это, друзья, тут I wanted to get him. Так, дальше. Правильно. Слушаем профессора. That's a tough decision. Have you been looking at jobs in the field that you're interested in? Так, ты уже там работки рассматривал? No. Вот, yeah, I've been looking, but most of the jobs require at least a few years of experience. Большинство работок требует опыт. Ого, слушаем тут тираду. That's true.
A doctoral program would give you the opportunity to gain more knowledge and research experience in your field so that you can eventually get a job that you want. No, потому что логично. Вот, но оно, скорее всего, так долго будет, my doctoral, several more years. I haven't a no. Нет, тут очень просто определять, потому что они даже грамматически не так построены, то есть, ну, структурно они противоречат реплике профессора, не состыковываются. Так, друзья. It definitely takes a lot of time and commitment, but it can be very rewarding. If you're not sure if an advanced degree is for you, why don't you try working in your field for a few years and then decide whether or not to pursue a doctorate later on? Посоветовал поработать сначала, а потом решишь, ну, идти на доктора. Короче, профессор воды налил. О, может быть, тоже может быть. No. Тут, конечно, друзья, ну вот это последний такой какой-то противненький вопросец такой, ну, yes, that makes sense now. Теперь это как бы я понял. Thank you, that's a good idea, хорошая идея. Пускай будет. Ну, еще и угадал. The task is complete. Вот, теперь мы с вами сейчас напечатаем маленькое, как вы знаете, резюме Самый за 75 секундочек. Вот, друзья, ну, я абсолютно пока еще не думаю, что там писать, что нам не писать, но что-то напечатаем. Так, клавиатурочка у нас готова. Клавиатурочка готова. Хорошо. Поехали. Нажимаю Continue, вам не видно клавиши Continue. Окей. Все. The student was hesitating as to keep up getting their education or going for a job. The professor recommended working in the relevant sphere for some time and afterwards taking the final decision about getting the doctorate, doctorate, or continuing work. Okay, continuing work. Ну ладно, ничего страшного. Listen to the scenario and answer the question. You and your friend have recently gotten part-time jobs as lab assistants for a professor. You are discussing how the job is going. Окей, это новый формат, друзья, новый формат, шикарно. Нам еще вот это то, что с 1 июля будет. Вот смотрите, мы прослушали вместо того, чтобы прочитать, а теперь заполняем пропуски. What kind of schedule do you and your friends? What kind of schedule do you and your friends work? We both work, что там, part-time. Я не это самое, друзья, не помню. What is the common role you and your friends? О боженьки, а что мы? Lab assistants. Assistants. Я не помню, пока я тут адаптировался к тому. Who are you and your friend working for? Working for what professor? Это, наверное, я тут ошибок кучу понаделал. What is the topic of your conversation with your friend? We're talking about jobs. Давайте напишем our jobs. Ну, честно говоря, ладно, что-то мне, конечно. Так, ну вот, а теперь у нас все как и обычно. Окей, pick the best option to start the conversation. Hey. Job, да, не обсуждать работки, по-моему. Не начало, вот оно. It's going good. I'm really enjoying it. Все нормально, мне нравится. Yeah, me too. I didn't realize how much work went into setting the experiment. Если не lab assistant, наверное. Вот это, наверное. Да, я тоже, но я не думал, что сколько работы в эксперименты будет входить.
Yeah, it's a lot of work. But it's really interesting to see how everything works and to be a part of the process. Угу. Тяжело, но интересно. Ну, классно, да еще и денежки платят. Окей. Yeah, definitely. I'm just glad that we were able to get these positions. Угу. Да, я тоже рад, что нам дали эту работу. Профессор Гарсия классный или классная дядя, тетя. Я не успеваю, друзья, это все обсуждать, потому что это нереально, каждый вариант. Вы останавливаете видео, если что, и спокойно можете прочитать и подумать, почему я эти не выбрал, эти выбрал. Естественно, тут логика, английский, да, но здесь слова-то не тяжелые. В основном тут логические. Absolutely. Everything is really organized and planned out ahead of time, which makes our jobs a lot easier. Все планируется наперед, типа профессор такой классный, и им легче работать. No problem, just нет, потому что no problem. Ну, вот тебе из-за этого еще и платят? Нет. Вот, да, профессор тут так старается, все у него под контролем. Классная идея. Причем тут идея, она просто мне не высказывает. Don't worry. Не беспокойся. То есть по смыслу вот это мне нравится. The conversation is complete. Теперь continue. И что у нас? Смотрите, еще 3,5 минуты у меня, по идее, было бы, чтобы вот это подумать. Теперь мы напишем еще одно summary, да? Окей. Напишем его в настоящем времени. Or, допустим, discussing and sharing the impressions on working with the professor in the lab. They mostly agree that the job is not easy but so rewarding. Mostly, уже mostly было, mainly due to the professor's talent of arranging the schedule. Okay. Так, хватит. Okay. Arranging, organizing, arranging the schedule. Okay. Continue. Okay. Tags. Rule reminder, don't look away from the screen except when typing. Окей, ну это, наверное, на всех случаях, хотя, неужели даже сейчас сканирует и видит, что я тут отворачиваюсь? Ну ладно. Так, осталось у нас с вами писанина и спиканина, друзья. Еще 3 секции, боже, writing, number of questions. Так, у нас будет с вами, что там, интерактивная писанина и потом этот sample, да, интервью. Write a description. Я забыл еще of the image below for 1 minute. Okay, here, there is a modern, stylish kitchen with sophisticated utensils and accessories. Wait. Yeah, I see on the left a beautiful wooden table, and on the right there is a cooker. Окей, друзья, тут так, right. Okay, write about the topic below 5 minutes and then write a follow-up in 3 minutes. Это у нас интерактивная, это она состоит из 2 частей. Пишем первое, потом в зависимости от того, как мы написали, система нам дает второй вопросик. What change would make your hometown more appealing to people your age? Почему мне такие простые дают? Неужели я так плохо отвечал перед этим? Да, ученикам бывает такой бред дают на тесте, реально такой завороченный
вопрос, что они его понять не могут, не то, что это, а мне, ну ладно. Так, друзья, я не буду тут уж сильно супер-пупер, мега-пупер, нет, так не годится, окей. Короче, как говорится, сами знаете у кого. Мы сейчас с вами просто напишем, чтобы думайте, как бы вы написали. Какое изменение сделало твой бы город более таким привлекательным для людей твоего возраста? As I am in my 40s now, I am inclined to reason in the like manner. Thus, I think that my city should have more attractive venues for busy people who are mostly self-employed, or running their own business. Теперь, так как вопросик у меня тут все-таки would в сабджанктиве, то надо обязательно об этом что-то пописать, потому что so, if there were, вы понимаете, я пишу как бы не то, что возможно на самом деле там думаю, more street, я ну все quaint, таких уютненьких, quaint, small, poshy, таких стильненьких street cafes, where guys could contemplate their daily affairs. Так, more. If there were more quaint, small, poshy street cafes, ну давайте скажем, people would entertain more opportunity to relax wisely after plunging into the rat race. We have a certain number of restaurants, but they are primarily run-of-the-mill франчайзинг. Так, а как это наш франчайзинг, я уже забыл. Run-of-the-mill franchising. Так, что-то это, мне кажется, franchising projects. Deprived of a real heart and feeling of true comfort and convenience. Да, вот это, конечно, столько писать, друзья, я подписался, тут подвязался. But they are primarily run-of-the-mill franchising projects. Yeah. Also, I would love to see more art galleries and exhibitions featuring classic painting and sculpture.
Окей. Вот, мы успели. Так, следующее. Вот это, друзья, конечно, проблемка. Придется еще уменьшить. И то тут будет не полностью влазить, ну ладно, вмещаться. How could your hometown be made more appealing to diverse groups with varying interests, skills and talents? Explain your viewpoint. Как бы можно было бы сделать твой городишко привлекательным не только для твоего возраста, вообще для всех, для всех, для всех. Окей. I think the more finance is invested into the recreation sphere of a community, the greater the opportunity people have to relax. Да, тут вам, друзья, не видно, к сожалению. Ну что ж ты сделаешь, ладно. To relax and converse. Thus, it is my conviction that the administration should diversify the items, of entertainment infrastructure of the city, thus pleasing, давайте напишем indulging, чтобы, по-моему, thus indulging all various age groups. Probably it is not so feasible to try to please everybody, and yet, given a large amount of effort, amount of effort, like it's possible to ля-ля-ля-ля-ля. Окей, друзья, там не дописал предложение, я не думаю, что это такой сильный у нас big deal. Так, speaking. Так, у меня уже во рту пересохло, водички нету запить, вот ё-моё. Ну ладно, будем что-то спикать. Сейчас, наверное, нам нужно будет что-то описать устно картинку. Да? Which school subject do you find the most interesting? Why is it interesting to you? Окей, видите, это еще то задание, которое с 1 июля будет убрано. Listen and speak. Слушаем еще раз. Which school subject do you find the most interesting? Why is it interesting to you? Записываю. Какой школьный предмет? So, in my view, my lovely, beloved English, it was and is the most interesting subject to me because, you know, I didn't actually learn English. I had the genius of a teacher, and thus I spent those 4 or 5 or 6 days a week, I don't remember, lessons a week, in paradise. We were jumping, we were playing, we were talking, we were imitating and emulating. We had our physical entertainment pauses every 10 minutes, so this was not like a subject, it was a lifestyle. It was an entertainment. No wonder I became so interested in English, and given that I possess some knack for it, my talent was noted by a lot of teachers, I was progressing even in the absence of real efforts, which I loved even more. So furthermore, I progressed and progressed. Of course, I'm sure that this subject of English should be included into the timetable of all children in the world, because, as we know, more than 80% of modern documentation literature is comprised of English language materials. So I am not so much a fan of globalization, but
English language is so beautiful, so I don't see any damage or detrimental effects to other languages or mentality of people's different peoples on the planet if English is provided everywhere. So this is my favorite subject. Так, prepare to speak about the image below. Так, наша сова. Сова у нас, вы понимаете, как owl. Смотрит. Eye, large eye, pupil. Я уже не помню, как глазное яблоко. Apple. Значит, не будем о нем говорить. Я забыл. Я уже затуркался чуть-чуть. Okay, plumage, feathers, beak. So in this image I see a beautiful owl. I cannot say whether it's a male owl or a female owl. Definitely it's an adult bird. We see only one eye, which is wide open. I see that the pupil is like contracted to a medium degree, so probably the eye is looking not far and not near. The color of the eyeball is yellow and orange. On the right I see a beautiful small beak. As we know, these animals hunt prey, usually mice, perfectly at night, but the background is not very dark. Anyway, despite that, the eye is open, so the bird is not sleeping, is not drowsing. I don't see the mouth. Maybe it's located right beneath the beak, maybe like immediately here or a couple of centimeters here, I don't know. I'm not such a great specialist in birds. I don't remember that special term for studies about birds. Horty, I don't remember. The head with its plumage occupies maybe 90% of the photo. The plumage, actually feathers of different colors, but mostly one color scheme: gray, dark gray, shades of black, no green or blue or anything. Yeah, not multifarious. You know, I think that the thickness of this plumage is quite considerable, significant, maybe several centimeters. Окей, ну вот реально они мне подсунули, ну такую уже эту сову, да, вот что-то они, можно сказать. Так, как орнитологи, фу, я забыл. Ну ладно, друзья. Так, у нас осталось с вами буквально пару заданечек, если я так понимаю. Prepare to speak about the topic below, как на IELTS. Сейчас будем говорить about how commitments can benefit a community. Why do you think community is not committed members? Такой посвященный своему community. You know, my friends, commitment is a nice thing if a person benefits from it, not only a community. So if we have a merge, a beneficial, you know, a mutual benefit derived by both parties, namely a community and an individual, then it's a boon. You know, because in some countries, I will not exactly say which, not to insult anybody, this spirit and doctrine of serving the community is blown to such a degree that the importance of a given individual is basically lost, and I hate that. I prefer communities with more democracy, where the value of an individual is put in the first place, and only after it we can think about the community, the country, the region, and so on and so forth, because so the spirit of communism is not my cup of tea. The trust between the community and its members, of course, may be built given the mutual responsibility, love and respect of each given member to other members and the community as a whole, and on the other hand, provided that the administration, the authorities of this community really care about its members, not only about themselves. It's a utopian picture, however, as I know, some countries have learned to steer this balance and at least to satisfy and intensify, encourage the commitment of its members. Окей. Now, сейчас новое. То, что с 1 июля будет. У меня будет 8 вопросов и 35 секундочек на каждый. О боже. Дайте мне водички. Так. Ну что, друзья, поехали. I'd like to ask you a few questions about your transportation preferences. Describe your favorite way to travel where you live. You know, my favorite way to travel... Так. У меня тут еще... Record now. You know, my favorite way to travel where I work is either walking on foot or using my own car. Okay, let's talk about car. I live in not a very large city, so I use my car mostly for pleasure. But compared to a car, I'm not inclined to use buses and trolley buses because they're packed with people and stuffed with people. So, especially on a hot summer day, you know, it turns into a torture rather than a travel.
Okay, I have another question. Tell me why someone might prefer to ride a bike instead of walking. Sure. So I know that a lot of people love riding bikes because it gives them stamina, durability, their like breathing, respiratory system benefits. Also, if we speak about some moderate sized cities, it's okay to travel on a bike to your work, to commute to work, and if it takes you 10-15 minutes, often it's much faster than using a car because you're not stifled in those traffic jams. Yeah. Okay, let me ask you another question. Why might a person ride a bike for transportation? As I have already told, if we speak not about huge distances, a bike is often more profitable and convenient than a car because you can steer around, you can detour, you can evade those traffic jams and cut corners and get to your job or to your other destination much faster. And also you improve your health. That's why some people prefer bikes to cars. Of course, if you speak about metropolises, I don't see any reason of using a bike if you have to travel 50 kilometers. It's absurd. Okay, I've got a different question. Should communities focus on improving current transport or designing new forms? And why? It's a very difficult philosophical question, but let me take one pole of this, and so I'm sure that the communities should first of all improve the existing forms of transportation because we have 3 or 4 basic forms of transportation which satisfy, I think, 99% of needs of various age groups and health groups based on somebody's ability or disability to commute. So instead of creating some flying cars and catapulting bicycles, I think the administrations have to make roads better, plan. Thanks for discussing your transportation preferences with me. Now I'd like to change topics and ask you a few questions about artists and art. Do you enjoy going to art museums or galleries? Why or why not? I'm really I adore visiting art galleries, especially art galleries of those old great masters, because contemporary art sometimes is not so appealing due to ugliness of the images and so on and so on. So I'm more of a conservative person about that. So in my city there are a couple of beautiful museums where we even can find some great canvases of Raffaello's workshop. So beautiful, elaborate, magnificent paintings created by his students under his control. Thanks. I have another question. Talk about how art is used in celebrations. Give that this globalization and mass culture, probably art is not so much used in celebrations because everything's like the same. Traditions, customs, people celebrate various religious holidays sticking to one and the same algorithms, procedures, and so on. And so I don't see much diversity there. But of course, on the other hand, we have democracy, and we can turn each celebration into an art festival if we have such a desire. Thanks. Let me ask you another question. How does art influence society? Art is everything. Psychology and philosophy is everything. I'm a strong proponent of a doctrine that not technology rules the world, but philosophy and psychology, and art as self-expression, as the liberty to manifest your creative endeavor is one of the greatest inalienable features of the human being. So without art there will be no society. There will be a set of zombies, like a Soviet kolkhoz. I don't know how to translate it in English, but it will be awful. I see. Let me ask you another question. Do you think public spaces should have more art installations? Why or why not? Definitely, very much so. We have very few art installations anywhere and everywhere. Sometimes in the metro, in the underground, they have some canvases. I love painting, I love sculpture,
So paintings and sculptures made by kids, for example, aspiring teenagers and kids, it would be so soothing and rejuvenating for adults to observe, to spectate. You know, it would be just perfect to have it in the on the bus stops, metro, underground stops, you know, anywhere, just within the sidewalks. Thanks for discussing artists and art with me. Have a nice day. You too, bro. Окей. Так, что у нас дальше, друзья? И остался у нас speaking and writing sample. 2 еще задания. Напишем эссесик и побалакаем сэмплесик. Ну что, поехали, друзья. Созидать. Так, сейчас. Окей, prepare to. Давайте увеличу пока. Describe the last time you were curious about something and did your own research. What did you discover? Why was this experience important or interesting to you? Окей. Опишите, когда-то вы так были любопытны и насчет чего-то сделали свое собственное исследование, что вы обнаружили, и был ли этот опыт важным, интересным для... Я про свое здоровье пишу, у меня по жизни куча вопросов по здоровью, поэтому я люблю основываться на своих собственных ощущениях и наблюдениях. Я об этом буду писать. Окей, рисую. Так, ну хорошо, допустим, I still remember how I began exploring yoga for my body since I was suffering from serious maladies. I plucked enough courage to disregard modern mass philosophy and delve into study of old, real, authentic yoga materials in English and Hindu. Okay. As a result, I started practicing my own chosen asanas and getting real, tangible, beneficial results. Some doctors told me that I had to abstain from doing certain exercises in view of their potential threat to my body. Still, I stood up for myself and went my own way. Абзацик. What did you discover? Так, what was this important? Eventually, it is all about your belief in your own potential.
a real experience can only be gained by empiric exploration. I don't intend to succumb to the society's mass thinking anymore. I feel the unique sensation of happiness, пора завязывать, based on my research. Ладно. И последнее, друзья. Prepare to speak about the topic below. Celebrities are people who are famous for some reason, like starring in movies or being a great performer. Do you have a certain celebrity that you admire? What do you like about this person and their work? Окей. Я, наверное, celebrity, я буду говорить о боксерах, друзья, потому что я потихонечку занимаюсь годами боксом с сыном, и, естественно, это не актеры кино, но, тем не менее, celebrity есть там. Окей. So, you know, if famous boxers can be called celebrities, I will definitely speak about my favorite boxers. Before I started practicing boxing, I didn't respect those sportspersons so much because I didn't realize the huge difficulty involved in the art and science of boxing, this pugilistic science or sweet science as it is called. So those great boxers like Floyd Mayweather, Vasily Lomachenko, Terence Crawford, Alexander Usyk, they are geniuses, and also what's even more important, their coaches are a genius of an even broader magnitude, because, you know, to coach, to tutor such a genius, you should definitely be much more even talented. You know, in boxing you have to take the decisions every fraction of a second, because you're being constantly attacked, constantly beaten, and it's like some people compare it to chess, but that you have to make a move in, let's say, 1 second. If you make a wrong move, you're beaten on your head with a club, you know. So also, not only boxing but MMA, other martial arts, they involve interaction with another human being who is unpredictable, and so compared to other sports, you know, many coaches call martial arts the most complicated sports in the world. So celebrities that I admire are definitely Vasily Lomachenko, Floyd Mayweather. They have risked their lives, their health, their bodies to, you know, to achieve that greatness. I wouldn't say that maybe they are more, that they're happier than me or some other person. However, the legacy that they have left, you know, it's immense, and as statistics show, a lot of boys and girls who practice boxing, they do not get involved into criminal activities or something like that. So if the person knows how to fight, it does not necessarily mean that he or she will, you know, do something illegal. That's why those famous boxers, they contribute to the world legacy of making people happier, more fulfilled, more self-actualized, more peaceful, because when you're sure of yourself, when you have some normal self-esteem, you know how to stand your own ground if you need to, and look straight into the eyes of various people. Of course, you will be more peaceful, you will be more harmonious, accomplished, and, you know, your life will play more difficult, brilliant colors. That's why I truly respect and admire those guys who have devoted their lives to professional boxing of high level. Окей, видите, друзья, 140-160 продвинутый уровень.
Все нормально. Кстати, 140-160, ну где-то тут поставили, видите, не 160. И я так вам скажу, что когда-то, когда я, дай бог, наберу сил и желание, я пройду настоящий Duolingo, мне очень хотелось бы записать его, но это сложно, потому что я буду чувствовать, что я его записываю, и, естественно, я где-то глазами буду, и Duolingo меня накажут. То есть мне это, в принципе, с одной стороны все равно, так как я не поступаю ни в какой универ, но с другой стороны, чего их злить. То есть если бы я поставил телефон еще один под хорошим углом, чтобы записывать экран, и чтобы вы слышали, это было бы очень интересно. Но даже если не смогу этого сделать, я пройду Duolingo настоящий, как говорится, просто так, вот, и поделюсь с вами своими ощущениями. К тому же в моем кабинете мы сможем с вами посмотреть и послушать, как я сдал спикинг, и почитать, чего я там написал. Ну, как вы видите из этого пробного теста, я Duolingo сдам нормально. Я знаю, что я его сдам от 140 до 155, в зависимости от того, как шутят, как пообедаю. Да? Вот. У меня много вопросов по энергии и по здоровью, поэтому мне нужно просто время такое выбрать, чтобы я был полон энергии. 160 я получу вряд ли, так как даже образованные языконосители получают 150-155. Акцент имеет значение, понимаете, какие-то мелкие где-то ошибочки, всякая эта фигня. Но в принципе, согласитесь, друзья, кому из нас с вами нужен этот 160? Если вы получаете 140 по Duolingo, вы уже иго-го, то есть ого-го. Окей, друзья, я надеюсь, что это видео записало действительно весь пробный тест. Если вы просмотрели его полностью, я вам очень благодарен. Сделайте для себя какие-то выводы обязательно. Подумайте, как вы бы отвечали на тот вопрос. Если что-то перевести, нужно осознать. Останавливаем видео, перекручиваем, смотрим. Я не идеален, никто не идеален, тем не менее, уверен, для многих из вас что-то полезное тут есть. Если вам нужна срочная помощь в подготовке к IELTS, Duolingo, TOEFL, в данном случае Duolingo, обращайтесь ко мне. Я помогаю людям интенсивно и суперинтенсивно улучшить результат по Duolingo. Также у меня есть уникальные суперэффективные видеокурсы для вашей самостоятельной подготовки. Все ссылочки в описании есть, мои контакты есть. Пишите, я вам обязательно помогу. Окей, друзья, я вас люблю, желаю вам успеха и счастья. Встретимся в нашем следующем урочке.